everyone, welcome back to my channel. If you really want to improve your self-confidence, your personality, your English speaking skills, basically if you need to improve yourself and level up a notch so that others will perceive you in a better light, and in return, if you want to be happy, satisfied and confident, this is the channel for you. So, subscribe my channel right now and join the bandwagon. I'm Shihara. I'm a speech and drama teacher and a communication skills teacher, and I also do freelance coaching and training for corporates. And I started this channel as a self-improvement initiative for myself. I just wanted to research more about these concepts like employability skills, leadership skills, soft skills, and those skills that are not taught in school but are essential to be successful in life and work. So basically, if you have these skills, you'd get an unfair advantage over your competitors and colleagues because you know how to deal with certain problems and issues that come your way and they don't. I used to look at such cool people and wonder how they do it. And then I found out that there are scientifically proven theories to explain their behavior. Now, how cool is that? So, this is a journey of identifying and understanding these theories and teaching them to you utilizing my passion, which is drama. So, let's go to today's lesson, which is about goal setting. Okay, so to tell you the truth, I was really lucky to have many mentors when I was young, including my parents. So they helped me to set my goals straight at a very young age. And I swear, I'm so happy about it. I'm so thankful to them for guiding me in this way, because I see at this very moment, there are a lot of people in my own age regretting their decisions, not knowing the purpose of their life. So they get into their mid-30s, mid-40s and they're in a crisis. So if you're young, this is the time for you to set those goals straight. This is the time to think of the purpose of your life. And I swear it tremendously helped me. Although I also had a few hiccups because at that time I was not so focused, but now I am. So this will help you to cut short those regrets and not end up in a mid-30 or mid-40 crisis. And mainly, it will give you satisfaction and happiness. I mean, isn't that the greatest gift of all? To be happy and satisfied with your own life, with your own purpose, with what you are doing. So therefore, set your goals straight. I know this method might be an old-fashioned one, but at least use it. At least use an old-fashioned method to do it. It's better to use the old-fashioned method and do it rather not doing it and regretting later. So I hope this video will help you. Please do it. And if you're young, of course, if you're in your late 30s, late 40s, it's not late for you to dream. It's not late for you to set your goals straight. But then if you're young, this is the time to do it. Okay, so let's go on to today's video. Okay, so what did you all want to be when you grew up? Well, I just wanted to be a good citizen. You know, I remember I wanted to be Superwoman. But then I ended up being Wonder Woman. I wonder where my keys are, I wonder where my mask is, and I wonder where my bags are. Just like that famous meme states, I wonder a lot. Well, I wanted to be a doctor, an engineer, a lawyer, and now I'm a teacher. So what did you want to be, Sumana? Okay, so I always wanted to be a teacher of mathematics.
and I have actually achieved that goal already. But you see, I didn't want to be just a maths teacher. I wanted to be a cool maths teacher. I wanted to give a unique service, not what everyone does. You sure are unique in what you do, Sumana. Oh, thanks. When I was a kid, I realized how much children were suffering trying to solve simple math questions. I always loved doing it. I had an aunt who used to always ask these little math questions, and we used to solve them together. I loved solving math problems with my aunt. She made math fun for me. But when I went to school, my teacher made it so hard for me. I never understood what she said. No wonder the others didn't. But I was able to teach my friends using my auntie's methods. We used to challenge each other to solve little math problems, and we trained our brains to think fast and critically. So I identified that I need to find a solution for this problem of math not being fun for kids. And I believed that I could do it someday. And as you all know, I have done it already. I have built my own institute to teach kids maths, but in a fun way. Parents and children are so happy about my teaching methods. Maths is not a misery for them anymore. Oh yes, Sumana, we all know about your successful institute. It was featured in the papers last week also, no? It's such a unique concept. You are training kids for the Olympiad also, right? So, how did you do it? Can you explain it to us, please? Definitely. You see, dreaming is not enough, I guess. We need to set realistic and achievable goals. We need an action plan. I remember learning about SMART goals at school. I thought of applying it to my own goals. First, I decided on what life goals I should have. For example, goals related to career, financials, education, family, artistic, physical, pleasure, philanthropy, and even spiritual. Then I brainstormed and set long-term broad goals for each of them. After that, I broke each of those broad goals into smaller, more manageable goals. So this is how I did it myself. So when I was doing my A-levels, I set a goal to build an institute in 10 years' time. I made it SMART. The acronym SMART stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. So, building an institute is a specific goal. It's well-defined and clear on what I need to accomplish. It's measurable. My goal enables me to evaluate whether or not I achieved my goal. For example, I can measure that goal by maybe the value of the building and the profit that I make. It was definitely attainable. You see, it's realistic and there is a possibility to achieve this goal with the resources, knowledge, and the time I have. Alright, you are looking at me. Haha, very funny. I understand. Being superwoman is not practical. It's not a specific goal and it's not a relevant goal. And it's definitely not realistic. Yes, mine was not attainable. And I understand that. I'm not judging you, but yeah, that's the basic point. Because you see, my parents had a house and they offered me the house to start my business. So I already had the space, but I needed the skills and the other relevant things to be in place. For example, a degree or a master's in maths,
a teaching qualification, a child psychology qualification since I'm working with kids, skills in teaching, and also an MBA because I have to manage my own business. And also business registrations and things like that. But those were definitely attainable. Okay, so the next point is relevance. My goal is definitely relevant to my overall goal in life, and that is to solve the problem of kids not loving maths. It also aligns with my values and strengths. And it's time bound. That means I can define a specific time frame to attain that goal. You see? 10 years. So there is a time frame for my goal. After that, I broke them down into more manageable tasks. Like, for example, so as for my 5-year goals, I remember setting goals like getting a bachelor's degree in maths and starting my classes with around 5 children. And as for my 1-year goals, I set to pass my A-levels so that I could be eligible to do a math-related degree, and also I remember setting a goal to start a teaching and a psychology diploma in a private institution. Then as for my 6 months goals, I remember determining myself to pass my term test well with more than 80% marks for each subject. Then as for my 1 month goal, I set to find an extra class to learn calculus well because you see, I remember at that time I was not so good at it. Then as for my 1 week goal, I remember once that I set to complete the notes of calculus lessons because I was not good at it even at that time. But then I somehow got over it, and now I am really good at calculus and I teach calculus to my students, and I'm so confident in it because at that time I had a 1 week goal to complete my notes and then a 1 month goal to go to a class and learn calculus properly. Oh wow, Sumana, I wish I thought like that when I was doing my A-levels. I just wanted to follow my parents' dream. I didn't have a dream or an aim at all. Now the government gave me this job, this teaching job after my degree, so I took it up and that's it. Not to forget that I was involved in one of those protests demanding the government to give us jobs. Appida rakiya laba diyau. I don't even know if I have the passion for teaching. Like, I don't even know what my overall goal in life is. Oh, don't worry. None of us are too late to achieve our dreams and goals. We all work within our own time frames. We are never too late to dream nor set goals. But I wish I had a proper goal. You see, without just wanting to be Superwoman, I wish I had some specific, realistic goal. I was just floating at the time. I don't know. I had no guidance at the time to set my goals like that. I guess I should start all over again. I should dream again and set my goals accordingly. At least, I should teach my kids to have life goals like that. But then, what about goals regarding family, spouse, and things like that? Did you have SMART goals for them too? Actually, I didn't. I first brainstormed and decided what kind of life goals I should set according to the SMART goals method. I definitely can't set a time-bound goal for when I would meet my soulmate, right? So I didn't set a SMART goal for that. But I definitely had in mind a set of values and what kind of a person I would appreciate when it comes to my life partner. And I stayed until I met that person
without just jumping into a relationship. Oh, wow, that makes sense. So, what are your future plans? Okay, I am looking forward to create a homework helper franchise in another 5 years. I'd like to invite educated housewives or anybody who has qualifications and a passion for maths to join my brand. They can use my material and certifications to start their own institute and pay me an annual fee for using my brand. I will be giving them training opportunities as well. Here, look at my plan. It's a smart goal, right? And look at my periodic goals. I have all the details in my phone. Oh wow, Sumana, you're so focused. I'm so happy for you. Oh, thank you, darling. දැන් අපි බලමු මේ පාඩමේ සිංහල සාරාංශය. ඉතින් ඉංග්‍රීසි නාට්‍යානුසාරයෙන් ගිය කොටස ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නම් මේ කොටස ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට යමක් තේරුනේ නැත්නම් මෙන්න මේ කොටසත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ goal setting කියන skill එක ගැන. ඒ කියන්නේ අරමුණු හා ඉලක්ක කොහොමද සකසාගන්නේ, ඒවා ජයගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද පාඩමෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ඩ්‍රාමා සීන් එක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද මිස් සුමනා මේ දේ කරේ කියලා. දැන් අනිත් අය කියන දේවල් හා ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රාමා සීන් එකේ අනිත් අයගේ ඉලක්ක සහ මිස් සුමනාගේ ඉලක්කය අතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් බොහෝ විට අපි ලංකාවේ ඉන්න මේ අපි කරන වැරැද්දක් තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි අපේ අරමුණු හා අපේ ඉලක්ක සකසා ගන්නේ නැති එක. ඉතින් මම වීඩියෝ එකෙත් කලින්ම කිව්වා මම වාසනාවන්ත වුණා ඒ වගේ දෙයක් සකසා ගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ අරමුණු හා ඉලක්ක සකසා ගන්න. මොකද මගේ දෙමාපියන් වගේම මගේ මෙන්ටර්ස්ලා ඒ කියන්නේ මගේ වැඩිහිටියෝ මට උදව් වුණා මට කැමති දේ හොයාගෙන මට අවශ්‍ය ඉලක්කයක් සකසා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ අනිත් අයගේ වැඩිහිටියන්ගේ එක්කෝ අපේ නෑදෑයන්ගේ අන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක තමයි අපි සපුරා ගන්න යන්නේ. නැතුව අපි අපේ මේ ඉලක්කයක් සපුරා ගන්න අපේ මේ ඉලක්කයක් ගැන හිතන්නවත් අපි සමහර අයට නිදහසක් නැහැ. ඒ ඉතින් මේ ලංකාවේ ක්‍රමයනේ. ඉතින් අන්න ඒක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඉලක්කයක් අරමුණක් තියාගන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඒක අපි නිකම්ම තියාගන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපි හොඳට රිසර්ච් කළා අපේ සමාජයට වැදගත් වෙන ඉලක්කයක් තමයි අපි සකසා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් සමාජයට හානි වෙන ඉලක්කයක් හෝ අරමුණක් තියා ගැනීම නම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අන්න ඒ දේ කරන්න තමයි අපිට මේ වැඩිහිටි ගයිඩන්ස් එක. ඒ කියන්නේ මේ වැඩිහිටියන්ගේ මඟ පෙන්වීම අපිට අවශ්‍ය. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වැඩිහිටියන්ගේ මඟ පෙන්වීම කියලා ඔන්න වැඩිහිටියොත් අපේ වැඩිහිටියොත් ඉතින් අපිට මඟ පෙන්නනවා නේද? ඒ වුණාට ඊට පස්සේ වෙන්නේ වැඩිහිටියන්ට ඕන දේ කරනවා මිසක් අපිට ඕන ඉලක්කයක් සකසා ගන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඉලක්කයක් නැත්නම් අපි සකසාගත්ත ඉලක්කයක් නැත්නම් අපිට වෙන්නේ ඉතින් වෙන එක්කෙනෙක්ගේ ඉලක්කයක් සපුරන්න ඒගොල්ලන්ට උදව් වෙන්න වෙන එක. ඉතින් ගොඩක් අය කරන්නේ ඕකනේ අද නේද? අපි අපේ ඉලක්ක සපුරා ගන්නවා වෙනුවට අපි මේ වෙන අයගේ ඉලක්ක සපුරා ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් අපි ගැන හිතන්නේ නැහැ. අපෙන් මේ සමාජයට, මේ ලෝකයට, අපේ පවුලට, අපේ ආදරණීයන්ට වෙන්න ඕන දේවල් අපි හිතන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ මේ අනිත් අයගේ ඉලක්ක සපුරා දෙන්න තමයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ බොස්ගේ ඉලක්ක සපුරා දෙන්න අපි ගොඩාක් වෙහෙසෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට පඩියක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉලක්ක අපේ ඉලක්ක වෙන්නෙත් ඒ අනිත් අයගේ ඉලක්ක සපුරා ගන්න විදිහට තමයි අපි අපේ ඉලක්ක හදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපිටම හරියන ඉලක්කයක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි කොහොමද මොන හරි ඉලක්කයක් තියාගත්තා නම් අපි කොහොමද ඒක සපුරා ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් බලන්න මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි අදියර විදිහට අපි අපේ overall life goal එක. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ ජීවිතේ මොකද්ද අපේ purpose එක, අපේ ජීවිතේ මොකද්ද අපි මේ ලෝකයට ආවේ කරන්න කියන එක අපි හිතන්න ඕනේ. ඉතින් එක එක්කෙනාට ඕන දේවල් නෙමෙයි අපි හිතන්න ඕනේ අපි මම මේ ලෝකයට ආවේ ඇයි? ඇයි මම මේ ලෝකයට ආවේ? ඇයි මම මෙතන ඉන්නේ අද? අන්න ඒ ලයිෆ් ගෝල් එක අපි ඉස්සෙල්ලා හිතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හිතන්න ඕනේ දෙවෙනි අදියරේ විදිහට කොහොමද ඒ ලයිෆ් ගෝල් එක, ඒ පර්පස් එක
ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න අපි මොනවද කළ යුත්තේ? මොන වගේ අරමුණු ඉලක්කද අපි තියාගන්න ඕනේ, සකසා ගන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අදියරේ විදිහට ඔන්න අපිට පුළුවන් මේ ලොකු long term goal එකක් අපි තියාගත්තනේ. අන්න ඒක අපිට short term goals වලට අපිට කඩා ගන්න පුළුවන්. දැන් manageable small goals. ඒ කියන්නේ අපිට කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ goals අපි කඩා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ ටික ඒ විදිහට හිමින් සපුරා ගන්න. ඉතින් එක පාට අපිට ලොකු goal එකක් සපුරා ගන්න බෑනේ. ඉතින් අපි කළ යුත්තේ පොඩි goals, ඒ කියන්නේ පොඩි අරමුණු හා ඉලක්ක අපි තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපිට හිමින් පුළුවන් අපේ ඉහළ අරමුණට, ඒ කියන්නේ අපේ life purpose එකට හිමින් ලං වෙන්න. දැන් බලන්න මිස් සුමනගේ life goal එක උනේ to make maths fun for children. දැන් එයා හිතන්නේ මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගණිතය කියන අමාරු විෂය ළමයින්ට ඊටාම ආස කරන විෂයක් කරන්න. ඉතින් ඒක ලොකු ලයිෆ් ගෝල් එකක් නේද? බලන්නකෝ අපි කොච්චර ගණන් වෙනුවෙන් අපි වැය වෙනවද නේද? කොච්චර අයට ගණන් බැරි වෙනවද? ඉතින් ඒ වුණාට ලස්සනට ඔක කියලා දුන්නාම ගොඩක් ළමයි ඉතින් ඕක හරියට කරගන්නවා. බලන්න මේක කොච්චර හොඳ ලයිෆ් ගෝල් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදියරේ විදිහට එයා ඔන්න එයාගේ broad goals හදා ගන්නවා. ඉතින් එයා හිතනවා මේ ලයිෆ් ගෝල් එක, මේ අරමුණ, මේ මගේ ජීවිතයේ අරමුණ හදා ගන්න නම් මම ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් දාන්න ඕනේ. අන්න ඒ ක්‍රමයට තමයි එයා ඔය අරමුණ හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් එයා ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් හරි ආයතනයක් හදාගන්නවා මැත්ස් උගන්වන්න, ගණිතය උගන්වන ආයතනයක් හදාගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අදියරේ විදිහට එයා ඔන්න පොඩි ඉලක්ක එයා හදාගන්නවා අවුරුදු 5කට, අවුරුද්දකට ඒ වගේ. ඉතින් අවුරුදු 5ට එයා හිතාගෙන ඉන්නවා එයාගේ ඩිග්‍රී එක ඉවර කරගන්න. ඒ වගේම පොඩියට එයාගේ ක්ලාසස් පටන් ගන්න. ඒ වගේම එයාගේ 1 year goal එක. එයාගේ අවුරුද්දක් තුළ සපුරාගත යුතු අරමුණ තමයි A level pass වෙන එක. ඒ වගේම එයාට ඊට පස්සේ එයාට ටීචින් හා සයිකොලොජි ඩිප්ලෝමා එකක් කරන්නත් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක හරියට එයා ඒ goal එක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට මාස 6ට එයා මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉතින් A level pass වෙන්න ඉස්සෙල්ලා term test pass වෙන්න එපා. ඉතින් එයා හිතා ගන්නවා ලබන මාස 6ේදී එයා term test එක පාස් වෙන්න ඕනේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම 80%කට වඩා අරගෙන. ඔව් ඉතින් මේ මාස ඇතුළතදී එයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කැල්කියුලස් වලට අලුත් ක්ලාස් එකක් හොයාගන්න එක. මොකද එයාට ඒක එච්චර හරියට කරගන්න බැරි හින්දා. දැන් එයාගේ ඕවරෝල් ලයිෆ් ගෝල් එකට යන්න මේ කැල්කියුලස් එයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා එයා ඔන්න මේ මාසෙදී එයා කැල්කියුලස් වලට ක්ලාසස් යනවා. ඊට පස්සේ එන සතියේදී මොනවද කරන්නේ? මේ එන සතිය අරමුණ මොකද්ද? එයාගේ කැල්කියුලස් නෝට්ස් ටික ඉවර කරගන්න එක. දැන් බලන්න මේ ඕවරෝල් ලයිෆ් ගෝල් එකට එයා යන්න මෙන්න මේ පොඩි දේවලුත් එයා කරන්න ඕනේනේ. නැත්නම් එයා කොහොමද මේ ළමයින්ට ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් දාන්නේ නේද? මේ දේවල් කරේ නැත්නම් කොහොමද A level pass වෙන්නේ? අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි පොඩි goals විදිහට, පොඩි අරමුණු විදිහට මේවා කඩා ගන්න ඕනේ. periodic goals. ඒ කියන්නේ මේ කාලයට අනුව. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කින් මම මොනවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අවුරුද්දකින් මම මොනවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මාස 6කින් මම මොනවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ එක මාසයකදී මම මොකද්ද කරන්නේ? එන සතියේ මම මොනවද කරන්න ඕනේ? හෙට මම මොනවද කරන්න ඕනේ? අන්න එහෙම තමයි අපි මේ අපේ ලොකු ලයිෆ් ගෝල් එක, මේ ලොකු අරමුණ, ජීවිතයේ අරමුණ අපි පොඩි අරමුණු වලට හෝ පොඩි ඉලක්ක වලට අපි කඩාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි අරමුණක් ඉලක්කයක් තියාගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒ අරමුණ හා ඉලක්කය හදාගන්න ඕනේ කියලා විද්‍යාඥයෝ අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට් ගෝල් ක්‍රමය ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් පරණ ක්‍රමයක් මේක. ඒ වුණාට මම වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මේ විදිහට හරිය අපේ ගෝල්ස් හදාගමු. ඉතින් අලුත් ක්‍රම තියෙනවා තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ගෝල් එක හදාගන්න. ඒක හොඳයි. හැබැයි අඩුම තරමේ මේ විදිහටවත් අපි මේ දේ කරමු. ඉතින් ස්පෙસિෆික් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉලක්කය මනමින් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරියටම මේ ඉලක්කය මොකක්ද? මේ අරමුණ මොකක්ද කියලා අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් කිව්වනේ මම හොඳ සිටිසන් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ සමාජයට හොඳ කෙනෙක් වෙන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ කෙනෙක් කියන්නේ කවුද?
අන්න ඒක අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ කෙනෙක් කියලා කිව්වහම ඉතින් ඕන කෙනෙක් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඕන කෙනෙක්ට හොඳ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන අන්නේ නිර්වචනය හරියට පැහැදිලි නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඒක පැහැදිලිව සඳහන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ කෙනෙක් නම් මට පුළුවන් දොස්තර කෙනෙක් වෙලා හොඳ කෙනෙක් වෙන්න, ටීචර් කෙනෙක් වෙලා හොඳ කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් මොකක්ද අරමුණ? ඔන්න ඒක ස්පෙසිෆික් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම නිර්වචනය කරන්න බැහැ ඒ අරමුණ. ඊට පස්සේ measurable measurable කියන්නේ ඉලක්කය සපුරා ඇද්දැයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ඉලක්කය මනින්න. measurable ගණනය කළ හැකි දැයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. 탁සේරු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට attainable කියලා කියන්නේ ඉලක්ක යථාර්ථවාදී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට යම් කිසි හැකියාවක් නැත්තම් මම කරන්න යන වැඩේට, ඒ කියන්නේ උපන් හැකියාවක් නැත්තම් මම කරන්න යන වැඩේට, ඉතින් ඒක හොඳ ගෝල් එකක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඔන්න ඕක තමයි අපිට වැරදෙන්නේ. ඉතින් අපේ අම්මලට ඕන වෙනවා අපිව දොස්තරලා, ඉංජිනේරුවෝ හෝ ලෝයර්ලා එහෙම කරන්න. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට ඒකේ හැකියාවක් නැහැ. ආසාව පැත්තකින් තියනකෝ අපිට හැකියාවක් තියෙනවද කියලාත් අපි හිතන්න බෑ නේද? ඉතින් ඒ හැකියාව නැතිකොට අපි අමාරුවෙන් මේ දේවල් අපේ ජීවිත කාලයේ සතුට සේරම අමතක කරලා ඔන්න අපි ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ අරමුණට යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මුළු ජීවිතයක්ම නාස්ති කරගෙන අපිට බැරි දෙයක් ඔන්න අපි කරන්න යනවා. ඉතින් අන්න එතනදී අපි හිතන්න ඕනේ මේ අරමුණ අපිට attainableද? ඒ කියන්නේ මේක යථාර්ථවාදීද මේ අරමුණ? නැත්තම් මට ඊට වැඩිය හොඳට යමක් කරන්න පුළුවන් නම්, මගේ හැකියාවන් වෙනස් නම් මට පුළුවන් වෙන දෙයක් ගැන බලන්න. ඉතින් ඒක මට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කෙනෙක්ට නේද? ඩිජිටල් මාකටිං ඔන්න ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක attainable goal එකක්. ඊට පස්සේ relevance. දැන් මේ ඉලක්කය මම මේ මගේ මේ අරමුණ මේ periodic goal එකක් ගන්න. දැන් ඒක මගේ overall life goal එකට අදාළද? ඉතින් මිස් සුමනාගේ overall life goal එක මොකක්ද? ඔව්, ළමයින්ට ගණිතය ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට යම් කිසි වැඩසටහනක් හදන එක. ඉතින් එතනදී එයා නෑ එහෙනම් මම මේ වෙනුවෙන් රෙදි කඩයක් දාගන්නවා කියලා හිතුනොත් ඔන්න ඒක අදාළ වෙනවද එයාගේ overall life goal එකට? නැහැ. හැබැයි එයාගේ overall life goal එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එයාට හිතන්න පුළුවන් නෑ මං ඒක ගැන නෙමෙයි මං එහෙනම් බලන්න ඕනේ අපේ කාන්තාවන්ට හෝ කාට හරි ඔන්න හොඳට ලස්සන රෙදි ටිකක් අරන් දෙන්න කියන එක එයාගේ overall life goal එක කරගන්න පුළුවන් පස්සට යද්දි. එහෙම life goals වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකම දෙයක් තියාගන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. අන්න එතකොට ඒ වගේ දෙයකට අන්න මේ දේ අදාළ වෙනවා. හැබැයි එයාගේ overall life goal එක ළමයිට ගණන් උගන්වන්න නම් ඔන්න එතකොට මේ කරන දේ හරියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔන්න මම හදන්නේ මෙතන. ඔන්න අන්තිම එක T, time based or time bound. ඔන්න ඉලක්කය සපුරා ගන්න නිශ්චිත කාල රාමුවක් අනිවාර්යෙන් අපි නිර්වචනය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔක කවදාක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ඉතින් ඔක අපේ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා මිසක් ඉතින් අර මරණ මංචකයේත් ඉතින් ඔක ඔළුවේ තියෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් අපි මේ විශේෂයෙන්ම periodic goals වලට අපි කාලයක් නිර්වචනය කරන්න ඕනේ. මේ සතියේදී මම මේ දේ කරනවා. මේක වෙනුවෙන්. ඔන්න ඊළඟ සතියේදී මම මේ මගේ ලයිෆ් ගෝල් එක වෙනුවෙන් මේ දේවල් කරනවා කියලා ඔන්න ඔය විදිහට අපේ ගෝල් එක හරියට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඩ්‍රාමා එකෙත් දැක්කේ මිස් සුමනා කොහොමද මේ දේ හරියට කළේ කියලා. ඔයගලන්ට නැවතත් ඩ්‍රාමා එක බලන්න පුළුවන්. දැන් තේරුමක් සහිතව ඩ්‍රාමා එක බලන්න පුළුවන්. එයා කොහොමද මේ දේ කරේ කියලා. ඉතින් පෞද්ගලිකව මමත් මේ විදිහට තමයි මගේ ගෝල්ස් හදාගන්නේ. ඉතින් එහෙම ගෝල්ස් හදාගත්තාම මට හරිම ලේසි. මම එතකොට එක එක දේවල් කරන්නේ නැහැ. මට හරි ෆෝකස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාලෙට මම මේ දේ කරනවා. ඔන්න ඒ දේ achieve කරා. හරි. දැන් ඊළඟ periodic goal එකට මම යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පෞද්ගලිකව මම මේ දේ කරලා මම මගේ life goal එකට හිමින් යනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ටත් ඒ දේ උදව් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම listening task එකක් විදිහට සැලකුවා නම් මෙන්න මම දැන් දානවා උත්තර ටික. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ පිළිතුරු සමග මේ පිළිතුරු සසඳන්න. So, I hope I was able to create some value in your life through today's lesson. Try setting your goals using this method and let me know how it went in the comments. I personally use it and it has always helped me to achieve my goals.
So that's all I have for you today. Until I come back with another video, take care and stay safe.